wili waxaynu ku dhex jirnaa cutubkii labaad wave motion. Lesson 2 electromagnetic waves and properties of waves. Hirarka electromagnetic la yiraahdo iyo tilmaamayaasha u gaarka ah hirarka. Haddaba ahdaafta aynu beegsan doono casharkan dhamaadkiisa inaynu garanno. Kow, waa maxay electromagnetic waves? Waa maxay halista iyo khatarta ay leedahay electromagnetic waves? Habka looga faa'iideysto electromagnetic waveska ee ugu dambeyn tilmaamayaasha u gaarka ah electromagnetic waveska guud ahaan in aynu aqoonsano. Waa maxay electromagnetic waves? Electromagnetic waves are disturbances made up of electric and magnetic fields. Electromagnetic waveska waa disturbansiga la sameeyo electric fieldiga iyo magnetic fieldiga. Haddaba electric fieldiga iyo magnetic fieldiga labadooda waveka ay sameynayaan waxaynu ku magacaabeynaa electromagnetic waves. Haddaba disturbansiga ka samaysan electric field iyo magnetic field ka samaysan waxaynu ku magacaabeynaa electromagnetic waves. Electric fieldiga waa charge socda plus ama minus charge socda fieldiga abuuraya electric field la yiraahdo charge ka socda oo kaliya fieldiga abuurayna waxaynu ku magacaabeynaa magnetic field. Okay, electromagnetic are waves which propagate through empty space. Electromagnetic waves ka waa hirar ku baahaya meel bannaan oo maran. Electromagnetic waves don't require a material medium to transfer energy. They can travel through vacuum. Haddaba electromagnetic waveska uma baahna dhextaal maadi ah si ay u daabulaan tamarta. Waxay awood u leeyihiin electromagnetic waveska inay ku dhex socdaalaan meel bannaan ama meel maran. Visible light, infrared radio waves, infrared radiations, microwaves, ultraviolet radiation, X-rays, gamma rays are examples of electromagnetic waves. Haddaba ilayska la arka visible light-ka midkaan hadda aynu arkayno oo white light-ka iyo qaybaha uu qaybsamaya oo red iyo blue iyo green iyo violet, kuwaas waxaynu oranaynaa waa electromagnetic waves. Radio waveska ee codadka iyo muuqaalada TV-yada noo soo daabulaya waxaynu ku magacaabeynaa electromagnetic waves. Infrared radiation waa radiationka ka hooseeya midabka cas, waxaynu ku magacaabeynaa iyagana electromagnetic waves. Shay kastoo heerkulkiisa 0 Kelvin ka sarreeya radiationku sii dayn karo waxaynu ku magacaabeynaa waa infrared radiation. Microwaves hirarka gaagaaban kuwana waxaynu ku magacaabeynaa hirarkaasi microwaveska waa electromagnetic waves. Example ayay tusaale ayay u noqonayaan. Ultraviolet radiationka ayagana waxaynu dhahaynaa waa kuwa ka sarreeya midabka violetka ama canabiga, waxaynu dhahaynaa waa electromagnetic waves. X-rays waa rayska ama raajitada ayaga waxaynu ku magacaabeynaa electromagnetic waves. Gamma rays shucaaca gaamaha uu sameynayo dhammaan waxaynu dhahaynaa kuwaas oo idil waa tusaalooyin uu leeyahay electromagnetic waveska. Dangers of electromagnetic waves, electromagnetic radiation. Haddaba halista iyo khatarta uu leeyahay electromagnetic radiationka. Kow, when electromagnetic radiation enter liver in tissue, it is often harmless. Electromagnetic radiationka marka ay galaan nudooyinka ama unugyada nool ma ahan kuwa khatar badan, caadi ahaan ma ahan kuwa halis ah. But sometimes it creates harm. Laakiin mararka qaar waxa ay ka abuuri karaan khatar iyo halis. The effects of each type of radiation are based on how much the wave transfer. Saameynta mid kasta ka mid ah radiationskaasi noocyadooda kala duwan, mid kastoo ka mid ah saameynta uu leeyahay waxa ay ku dhisan tahay energy-giisa inta uu la egyahay energy-ga wave-ka oo daabulaya ma badan yahay mise yar yahay. Markastoo energy-ga oo bato wave-ka electromagnetic wave-ka markastoo energy-giisa oo bato khatartiisa ay badan tahay.
The higher the frequency of the radiation, the more energy it transfers, and so the more dangerous it is. Markas radiationka ama shucaaca ama kaahbixinta ay rakaadkeedu uu sareeyo, tamarta uu daabulayana waa mid sareeyo, sidaa darteed waxa uu noqonayaa mid khatartiisu ay badan tahay. Tusaale ahaan, for example, radio waves don't carry much energy. Radio waves ma aha mid xambaarsan qaadaya ama daabulaya tamar aad iyo aad u fara badan. sidaa daraadeed marka sida u kala halis badan yihiin u kala tamar badan yihiin waxay ku dhisan tahay marka radio waves hadda inta soo maraya waxa ku xiga microwaves, waxa ku xiga infrared radiation, waxa ku xiga visible light, waxa ku xiga ultraviolet, waxa ku xiga x-rays, waxa ugu dambeeya gamma. haddaba khatartoodu ay badaneen markastoo aan ka dhaqaaqno from radio waves to gamma rays. waxaa ugu khatar badan marka gamma rayska, waxaana ugu khataraya radio waveska, waxaana dhexdhexaad ee visible lightka infrared radiationka. waxaa marka halista ku xigta gammaha, waxaa ku xiga halis ahaan x-rayska, waxaa ku sii xiga ultravioletka, laana markastoo aan radio waves xaggiisa kasoo dhaqaaqno oo dhanka gammaha aan u dhaqaaqno waxaa badanaya energy ayaa badanaya. hadhow haddii la yidhahdo marka maxaa keena ultraviolet rayska in halistiisa ay badan tahay, waxaa dheenaa because wuxuu xambaarsan yahay more energy fara badan ayuu xambaarsan yahay. Heating and burns waa kululayn iyo gubid. Some wavelengths of microwaves are absorbed by water molecules which causes them to heat up. hirbaacyada qaar ka mid ah microwaveska uu leeyahay waxaa nuugaya oo qaadanaya water moleculeska, waxa ayna ku sababayaan in ay kululaadaan moleculeska biyaha in ay kululaadaan. Cells in the body contains lots of water, so being exposed to microwaves, e.g. from mobiles and wireless internet, can cause cells to heat up. unugyada jirka bini'aadamka ku jira waxa ay xambaarsan yihiin unugyada jirka ku jira waxa ay xambaarsan yihiin xaddi fara badan oo biyo ah. sidaa darteed marka haddii microwaves badan oo u soo banbaxo macnaa microwaves badan oo ku dhaco muddo dheer, microwaveskaas oo ka imaanaya tusaale ahaan mobilada iyo internetka wirelesska ah waxa ay ku sababayaan unugyada in ay kululaadaan. sidaa daraadeed waxaan habbooneen qofka in mobilka ay soo geliyo jeebka sare oo wadnaha ku aadan, sababtoo ah kululayn ayuu u sababayaa. Skin cancer and eye conditions, kansarka maqaarka iyo xaaladaha ay isha la soo gudboonaanayo. Ultraviolet radiation is also absorbed by skin. Ultraviolet radiationka sidoo kale waxaa nuugaya oo qaadanayo maqaarka ama jirka. It is a type of ionizing radiation, and when absorbed it can cause damage to cells on the surface of your skin, which could lead to skin cancer. Ultraviolet radiationka waa nooc ka mid ah radiationka ionizedka ah. markii jirkeena oo qaato waxa uu ku sababayaa khatar iyo halis unugyada ee saaran maqaarka jirkaaga korkiisa, kaasoo u horseedi karo in maqaarka oo ku dhaco kansar ama in kaasoo u horseedi karo kansarka maqaarka. It can also damage cells in your eyes and cause a variety of eye conditions or even blindness. sidoo kale waxa uu khatar uu ku yahay unugyada indhahaaga, waxaana uu ku sababi karaa xaalado kala duwan isha, xataa waxa uu sababi karaa indho la'aan. Cancer and radiation sickness. kansarka iyo radiation sicknesska jirada shucaaca. X-rays and gamma rays are also ionizing, so they can cause mutation and damage cells too, which can lead to cancer. X-rayska iyo gamma rayska sidoo kale ayaguna waa ionizing, sidaa darteed waxa ay sababi karaan mutations, isbedelo sida genetic mutationka, kaasoo marka khatarku waxay kale sidoo kale waxay halis ay ku yihiin unugyada.
kuwaas marka keeni kara ama u horseedi kara unugyada in kansar ay dhaxlaan kansar ay qaadaan activity in a thunderstorm why we see lightning before we hear thunder we will discuss these groups activity waxqabad haddaba gugaca iyo onkadka marka oo dhacayo maxaynu u arkaynaa maxaa u wacan inaynu aragno biriqda iyo hilaaca inta aynu maqlin ka hor onkadka ka hor maxaynu u arkaynaa biriqda iyo hilaaca haddaba koox ayaan u falanqaynaynaa haddaba sababka maxaa ay noqon kartaa maxaa keenay in hilaaca la arko before yani inta aanan la maqlin thunderka ama onkadka ama gugaca haddaba marka sababka waxay ku tilmaamaan xagga speed of light inuu ka badan yahay speed of sound properties of waves tilmaamayaasha u gaarka ah hirarka an equation of wave motion properties of waves hirarka iyo tilmaamayaasha u gaarka ah rectilinear propagation baahida xariiq toosan ah the light wave travels in a straight line it means that the waves travel in straight lines hirka elayska waxa uu ku socdaa xariiq toosan tan macnaheedu waxa weeyaan in hirarku ay ku socdaalayaan xariiqmo toosan haddaba markii aynu soo qaadano marka tubadan qaloocan maxaa leerka elayska loogu arki waayay oo tubada toosana loogu arkay sababka waa in iftiinka ama hirarka ay ku socdaalayaan xariiqmo toosan reflection noqod reflection is the bouncing off away from a barrier reflectionka waa noqodka oo sameynaya hirka marka oo meel uu ku dhaco haddaba hirka marka uu ku dhaco meel waa incident wave waa hirki soo dhacay then waa uu laabanaya reflected rays hirka marka plane waves ayagoo ah circular wave noo kuana refraction qaloocan refraction is the change in the velocity of a wave as it passes from one medium to another haddaba refractionka waa isbedelka ku imaanaya xawaaraha hirka markii uu ka gooshayo from one medium oo u gudbayo another medium dhaxtaal ayuu ka tagaya dhaxtaal kale ayuu guuraya tusaale wuxuu ka imaanaya from air wuxuu u gudbayaa to water haddaba iftiinkii jidkiisi waa uu ka weecanaya hirkii jidkii waa uu ka weecanaya refraction changes the speed direction and wavelength but not frequency of the wave refractionka waxa uu bedelayaa speedka waxa uu bedelayaa jihada hirka waxa uu bedelayaa hirbaaca laakiin ma bedelayo rakaadka uu leeyahay hirka diffraction gadalbah diffraction is the speeding out of a wave when it goes around an obstacle or through a small opening maxaa diffraction la yiraahdaa diffraction waxaa loo yaqaanaa waa baahida oo sameynaya hirka markii oo soo dhinac maro shay asiga jidkii u taagan caqabad ku noqday iyo markii oo dhex marayo duuleel yar small opening haddaba marka hirka oo soo dhex mara meeshaas si yar waxa uu sameynayaa gadaalbaha ayuu sameynayaa sidaa daraaddeed waxaynu arkaynaa mararka qaar anagoo fasal ku jirno in daaqadii cod oo ka soo galo codkii daaqada ka soo galayna laga maqlo fasalka dhammaantiis maxaa wacan diffraction gadaalbaha hirka oo sameynaya interference isdhexgalka hirka interference is the interaction of two or more waves of the same frequency emitted from coherent sources interference-ga waa isdhexgalka ay sameynayaan laba iyo wax ka badan oo hirar ah kuwaasoo leh rakaad isku mid ah kana imaanayo ila midaysan when two or more waves simultaneously and independently travel through the same medium at the same time the effects are superpositioned haddaba markii laba hir iyo wax ka badan waqti isku mid ah haddana si kala madax bannaan u gooshayo medium ama dhextaal isku mid ah waqti isku mid ahna ku gooshayo
saameyntooda waxay noqonayaan kuwa isdhexgalaya. The result of that superposition is called interference. Isdhexgalka natiijada ka dhalanaysa isdhexgalkaasi waxaa lagu magacaabaya interference. haddaba laba hir haddii marka ay noqdaan kuwa oo isleh xagga crustigooda isku beegmay sida labadan hir crust iyo crust ayaa isku aaday taraf iyo taraf isku aaday labadan hir waa ay isdhisayaan waxayna sameynayaan marka labada hir hirka weyn halka markay labada hir ay isku aadaan crustigii iyo taraf ay isku aadaan waxaa dhacay marka labada hir in ay isbaabiciyaan kaasna waxaa loo yaqaanaa destructive. There are two types of interference, namely constructive and destructive interference. haddaba waxaa jiro laba nooc oo isdhexgalka hirarka ah waxayna lagu kala magacaabayaa constructive iyo destructive interferences. isdhexgal wax dhisaya iyo isdhexgal wax burburinaya. haddii dhammaan ardayahay si hal cod oo isku mid ah hal ku dhig isku mid ah dhammaan waqti isku mid ah aan codkeena kor u qaadno haddaba waxaa samaysmaya codkaas cod ka weyn kaasna waa constructive. haddii laakiin dhammaan aan hadalno hadallo kala duwanna aan ku hadalno waqti isku midna aan hadalno waxaa dhacaya in codkii oo isbaabiciyo meeshan oo kasoo baxa buuq iyo war aan la fahmaynin. haddaba constructive interference goormoo dhacaya. Constructive interference occurs when the wave amplitudes are in phase and thus reinforce each other. Constructive interference wuxuu dhacayaa marka hirarka qotiyadooda amba amplitude-ka hirarka ay ahaadaan kuwa in phase ah bimacnaa same direction ah isku jiha ah and thus reinforce each other way isxoojinayaan. This result is natiijooyinkani ee wave-ka dhexdiisa ah waxay sameynayaan marka greater amplitude ayay keeneen. This kan results waxa uu dhalinayaa marka hirka uu ku dhalinayaa greater amplitude kii labadii horeba ka weyn. wakan waxay sameynayaan marka labadooda hirka wada weyn. kaas marka waxaa ku magacaabayna constructive interference. These results kan wuxuu dhalinayaa marka wave-ka in uu sameeyo marka greater amplitude. Destructive interference isdhexgalka wax burburiya. Destructive interference occurs when the wave amplitudes are out of phase and oppose each other. This results in waves of reduced amplitude. Destructive interference-ga waxa uu dhacayaa marka amplitudes-ka hirarka ay leeyihiin kuwa out of phase ah oo yani direction-koodii kala duwan haddana iska soo horjeeda midba midka kale waa isbaabi'inayaan opposes each other. tani waxa ay dhalinaydaa hirarka ay ku dhalinaydaa in ay sameeyaan marka reduced amplitude ka yar kuwii hore. eeg marka halkan hirkani waa midka kan hirkan kalena waa hir asigii la mid ah kan waxaa waaye amplitude-kiisa wuxuu la egyahay 1 centimeter kana amplitude-kiisa wuxuu la egyahay 2 centimeter oo minus ah. haddaba markii labadoodii waxa ay dhalinayaan marka la kala jaro mid kale oo ka yara gaaban asiga marka markii labadaa la kala jaro laana midkan oo down ah waxaa kusoo aaday midkan oo up ah hadhow marka burburin ayaa ku dhacaydo oona ka gaabanaya marka reduced amplitude ayaa samaysmaya. laakiin marka constructive ay tahay waxaa isku soo aadaya meelo isleh waxayna abuuraya marka constructive kaas uu keenaya marka greater amplitude. Thank you.